Okay, I want to tell you the truth. I learned languages, not many. I learned Greek, quite good. I mean, there are periods where that's not my best period for Greek speaking. I still can speak, but it's not my high, where I know everything, mostly everything, or anything. Tell you what, since the beginnings or the late 80s, 1888, I stopped dealing with Greeks, and I had good reason why. I had good reasons why. I had so many people I knew, and I thought they were friends, and they disappeared into thin air. That means I don't trust Greek people. And people say that's a generalization. Yes, yes, it is. Yes, it is a generalization, and I say I don't have anything against a single person, but generally speaking, my experience tells me that. If your experience tells you something, and that experience is long, I've been dealing with dozens of Greeks. It's not like in the University of Rome, and maybe I'm wrong. Maybe I don't have. I'm not the kind of person that Greek people like. The same thing for another point of view. Okay. So I basically restarted Greek some 10 years ago because they have a dish here to get television, and but one thing is the interest for the language, the culture, the food, the music, and listen to. Another thing is wanting to live in the country or to have. Obviously, when you have less interest for the people, your interest for the language is going down. So my main purpose is not now, I want to speak perfect modern Greek. No, I want to keep it alive. So that means, and I've been dealing with Turkish people, and you know what happens when you are. So I tell you something, there are bad things in Turkish people too, like there are bad things in Italian people or English or British people. The important is that the bad things are not the things you like most. So the bad things about Turkish people is they still believe that European Union is a good thing, and they feel so rejected because we didn't want them. I'll tell you something, I like Turkish people, but I like them because they are different. I like because the language is so different, and but I think that Turkey in Europe doesn't make sense. Do you know why? Because you cannot dismiss out of hand history. Europe, the concept Europe, and was born also in opposition, modern Europe, to what is not Europe. That means Islamic countries, Eastern countries, countries that are not neither geographically nor is culturally Europe. Turkey is not Europe, like United States is not Europe. It's nothing against. It's nothing like, oh, you feel like Turks. Turks shouldn't like Europe, and Europe shouldn't like Turks to be. I mean, some people get along well when they're divided. Okay, you understand what I mean? When we want to unite people who don't want to be united, this is a recipe for quarrel, fight. So, a European Union with Turkey inside. First of all, one of the core things of European Union, even if I'm not a religious person, is the Christian identity that is reflected in some mentality. Okay, is the geographical thing. Yes, Turkey has a part that is in Europe, but it's a minimal part. So historically, and is Asia.
So why should it be in Europe? Second thing, it's a good thing for Turkey not being in European Union because they don't understand the cage it is and how it is ruled by Germany. So why should Turkey get into a cage? Most Turkish people think that that was a bad thing that happened to Turkey, not getting into. You cannot make them reason. If a person inside the European Union tells you we are not free, Italy, the European Union has ruined and is still ruining on a fast pace the Italian economy, and why should you not listen to me? I don't demand from you to believe me just like that. I don't say take my word for it. Check! At least have some doubts. No, most of them they have no doubts. That's a bad thing about Turkish people. Greek people know one thing or two about what the European Union is, but nowadays seems too busy blaming Turkey for their predicaments. Turkey didn't cut their pensions or their healthcare system and everything. So I have problems with Greeks. I don't really have problems with Turkish people who said something, replied in a bad way, but the way they think is so wrong. Okay? Greek people can be very arrogant and opinionated. If you've been raised and you've been told there is a Hellenismos, while we're not told there is an Italianismos, whatever you can call it, you are bred and fed in a way that is so close to the way Jewish people are. You are not the chosen race, neither Greeks nor Jewish. Telling yourself that is so bad. You must be proud of what you are, not to the point that you think you are better than other people. That's my. So I make no bones about the fact that Jewish people, the even idea of being chosen by God is an insult towards all the other peoples in the world. Peoples plural, there is a reason. People like Italian people, French people, Spanish people, all those other people who are not Jewish. So believe you me, I don't believe in God, but if there was a God, I don't think he would play favorites. And if there is something up there that is playing favorites, it surely not is God. Doesn't make any sense at all. So if you were born Greek, you are no different than being born Turkish at the beginning. You will get a different culture. Surely part of our identity is where we have been raised and where we've been living. And I always say it's one part. You cannot disregard it, and you cannot think it's everything. There's always a dealing with who we are as people, with our genetic DNA, and that interacts with our country, our region, our friends, and our, I hope, free will. So some people disregard things and they think it's only free will, or we don't have any free will, we are just Italians, Greeks,
or it's all in the DNA. I don't think it's so simple. Okay? It's a connection, it's a mixture of all these factors. And some people disregard one of these factors and gives more importance to just one of them. We always change. We change because we grow older, so we change our mentality because our body changes. We get old, and that reflects in our attitude towards life. Okay, we have a certain sex, and that also influences who we are. Generally speaking, men behave, generally speaking, but it's important to say, in one way, women behave in another way. That doesn't mean that occasionally we can have a behavior that can be more like the other sex, but generally speaking, it's like this. And we cannot disregard things just because they are not 100% like this, but is a factor. Okay, so I'd say I encounter certain traits more in Greeks than in Turkish people. Okay, it's statistics. Okay, it's not let statistics are statistics, but they are important. The whole idea of statistics is generalizing. If they do that, means that generalizing, it's important. Like, I want to do something, there are some risks. I have to know the risks, and knowing the risks is a generalization. Okay, if I take a plane, there's a 0.01 chances to die. If I take a car, more. That's the same for all smoking. That's why people tend not to smoke, because their generalization works. If you smoke, you have more chances of getting these sicknesses and to die. Okay, you can die of the same sicknesses without smoking, and you can smoke and not die of those sicknesses. But that doesn't mean that if you smoke, you have more chances. Okay? Some people, oh, you cannot generalize about Greek people. Listen to me. If I've been quarreling so many times about repronunciation of ancient Greeks, and Greek are so opinionated, and they bust your nuts, and then when you come up with the evidence that ancient Greek was spoken more or less like the Erasmian pronunciation, they get mad at you and they insult you. That's sheer hubris, I don't know what it's called, and arrogance. And that's very common in Greek people because of many things. If you, during your schooling, you have been told so many times, the Greeks are so superior, they invented writing. It's not true, it was invented by the Phoenicians, so they distorted reality for nationalistic purposes, and that's so bad. Greek people haven't invented fuck all alphabet. They improved on the Phoenician one. So they used symbols that were not useful in the Greek language because they didn't have that sounds, and they used for vowels. Okay? But you can discuss that for hours till and Greek people, most of them, they never admit they were wrong. There are those myths going around the Greek word. They invented the alphabet. All southern Italy, many villages, they speak Greek. It's not true. There's nothing nowadays.
only old people, and it's going to disappear, I'm sure, in 10-20 years time. Nobody will speak Greek in southern Italy villages. They want to keep it alive. Remember this: if you have to teach a language at school, in school means that language is dead. Living languages, they are alive through teaching children since they were born the language. No living language is taught in school. Remember that. So it seems that all southern Italy is or was Greek. Not true. Sure, there were Greek people in the history, but they never conquered the whole of southern Italy. Sure, there were Greek-speaking people in many coasts of the Mediterranean Sea. Is Alexander Great a Greek person? We don't know. Greek people are 100% sure he is Greek. Why? Because they are Greek and they like the idea. Because I don't really know. When I don't know things, I don't speak. Maybe he was Greek, or maybe he wasn't, or maybe he was somehow Greek. So I'd say my experience is this: when you're young and when you start a language, you're 21, you have a different level of involvement. Growing long in the tooth changes you. I don't embrace the language the way I used to. I can learn Turkish language without being a fanatical pro-Turkish person. I'm not entirely pro. Surely, nowadays I see things from their perspective. When you little by little learn the language, and you learn to read what they write, you, as we say in Italy, we listen to the other bell. The other bell. It means every bell is an opinion, and sentire l'altra campana. It's what Greek people don't do, and Turkish people have a different attitude. Okay, it's a bigger country. They don't really fear Greece. Maybe they're wrong, because Greek people are able to fight when they want to. History proved that. They were never so successful outside their realm, and so they lost against Turkey when they wanted to, in 21, get territory on the Anatolic Peninsula that is nowadays Turkey, and they were wrong, and they were victims of heinous, what is the right pronunciation? Heinous crime by the Turks, and that's a truth, and that's a bad thing. The Turks, some Turks, not all the Turks, but those who did that. But no Greek take into account or mention that they started the war. Okay? They didn't invade Greece. The only part of Greece that has been, so to speak, invaded, and it was not formally Greece, is Cyprus. Even there, Turkish people were wrong, but Greek people started that unification NOC that was apparently a bad thing for the Turkish minority. They didn't want to discuss that with Turkey, and they want to go on with the NOC. And the result is, it's like, do not provoke the Turks. They didn't learn the lesson. Turks are Turks. They can be bad. They were bad with Armenians, and that's a bad thing.
But one thing to take into account, we only see the crimes of people we like to dislike, if you catch my drift. Nobody mentioned the fact that even Greek, out of retaliation maybe, but they did the same thing to the Turks during the revolution. They slaughtered the Turks. Even the national anthem says, I recognize from your I forget the English word, from your blade. No, there was the cutting edge of the blade. It's in the national anthems of Greece. Tromeri, terrible. So, but in our subconscious, our Greek are the good Western people, and Turks are the bad Asiatic nomads. You know what? This is so wrong. Turkish haven't been nomads in millennia. People who are in Turkey, for the most part, don't share even the same blood with the ancient nomadic tribes. How can you say that? Have you seen their eyes? I don't want to sound racist, but this is reality. A Turkish person is a Westerner. And you say, oh, they changed. No, you don't change your ethnicity or looks, DNA, and it takes much more than 2,000 years or 15 centuries to change. Those people have been Turkey's, I don't know how to put it, I don't find French anglicized, Turkicized. I don't know how to put it. There's no word. They became Turkish. They embraced the language, the culture, but no nomads. There were very few real nomads. After all, we all were nomads. If there are Indo-European people here in fucking Europe, if this go 4,000 years ago, some people from between Asia and Europe moved. And the moment you move with horses, you're a nomad. So we are the effect of being nomad. People tend to move when climate changes, when somebody invades your country, you cannot win, and you escape, and you get it. People try to survive. So being nomads is not an insult. Okay, oh, Mongols were ruthless. I know that. But being ruthless doesn't mean to be barbaric. You can be perfectly organized and ruthless. Romans were like this. Oh yeah, but the Roman Empire, okay. If somebody tried to oppose this Roman peace, the reaction of the Romans was like the one of the Turks. They slaughtered them. But we are Italians. We take for granted that the Roman Empire is a good thing. I think the same thing would be for the Turkish people. Or Greek people like to think that Alexander Great was a good thing. I don't think the people conquered, slaughtered, and by those invaders share the same opinion. So Roman left bridges, aqueducts, and so on and so forth. Turkish didn't do that. Okay. But generally speaking, they also build things. Other thing, Hagia Sophia. I'm not a religious person. It has been there. It has been used as a mosque for
450 and 90 years, I don't know. And there since 1935, it was a museum. Now they're using against for ceremonies. My opinion is, as long as they don't cover constantly the mosaics and the works of art and the masterpieces, so to speak, it's good for you. If they use it, it was a church. It was done. It wasn't built as a museum. It was built to, so to speak, to praise the Lord. Um, Another Lord, but yeah, another Lord. Anyway, I don't find that it's not. It's not. It will not be turned into a casino, into a whorehouse, or whatever. It will be turned into some kind of church, a mosque, and I don't find that. Oh, but it's, you know what? It has been Turks for 5 centuries. Come on, now you discover that is not. Let it go, as the song says. Let it go, let it go. Greek people, you lost the war. If you lost the war against the Turks, it's also because some crusaders that were not Turks attacked you before and ruined even Hagia Sophia and even the, I wouldn't say Byzantine, it's a wrong word, the Eastern Roman Empire, but that's what it is. They didn't call themselves Byzantine. Byzantine, not Byzantine. That's my opinion, okay? I think that I have a quite, I try at least to be fair-minded. So, my opinion is, to make a long story short, Greeks have busted my nuts several times, and it's over a 35-year period. So I have my right to say that, generally speaking, there's a amount of arrogance on the Greek part. Every time I see something on, even during when Salvini was a minister, I heard something on the Greek television that were strongly insulting towards Italy. So I don't like anyone who feels superior. I don't feel superior to Greek people. I don't feel superior to Turkish people. And actually, I don't even have a single nationality. So I dislike the feeling of somebody who feels superior to anyone else just because he was born in another country. I've seen Americans who feel superior, who didn't speak a foreign language, who didn't know shit about anything, they were not successful in their work, and they felt superior to me just because they were an American-born citizen. That's so fucking stupid. Okay, I don't think, but even the opposite, that somebody because he's American is necessarily is inferior to a Greek person. If you have a glorious past, you have to live up to your past. Don't live up on your past. I don't know if you can say that in English, but to give the idea, to rest on your laurel. But they're not even your laurel. They are those people laurels. Okay? So you have a heritage, inheritance, whatever, but you must know that there is another country in front of you that is Turkey, and there are real people who live their rare lives, and they are perfectly normal people like you. They live in apartments,
They take shower, they have water in their apartment, they have electricity. They're not nomads, barbarians, okay? Those people most likely share a lot of DNA with you, because a lot of people are of Greek descent. Maybe they got in the past Greek names. They became linguistically, religiously Turkish. You cannot tell the difference, but maybe they were Greeks. They were Greeks. So there's not like this divide. You're black, and those are a black race, and this is a Mongolian Asiatic race. No, you look just the same. Okay? The difference is not much. Turkish people have only 1/10% of Asiatic DNA. And most likely in some regions of Turkey, not everywhere, so they look perfectly Western people, okay? Not Eastern. That doesn't mean that what I said before, it's still valid. They should not be in the European Union because historically they're not Europeans 100%, because culture is important. I said before, our identity is a concoction of many things. Our race, our DNA, our language, our country, our upbringing, our sex, our gender, maybe better said, male or female, where we've been living. So, but I cannot deny that one part of this, our makeup, not makeup on the face, our who we are is also our country, our upbringing, and what we hear on the television everywhere. So, unluckily, one part of the Greek identity is a sense of belonging that is too much. You understand? And that's my experience. I may be wrong, but I have a 35 years experience. Μιλώνικα, ξέρω τι λέω. Συναστράφηκα για Έλληνες κάπως για 35 χρόνια. Δεν λέω ότι μιλώνικα έτσι για πλάκα. Ξέρω τι λέω. Φυσικά δεν έχω ζήσει και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, αλλά αρκετά για να τα μιλώ, αρκετά είχα, πώς να το πω, μιλούσα ελληνικά και στη Ρώμη. Εντάξει, αν λέω μερικά πράγματα για την Ελλάδα, δεν είναι ότι τα λέω έτσι χωρίς καμία αιτία. Είναι η εμπειρία στη ζωή μου. Πολλοί είναι αλάζονες, μερικοί έχουν και τσαπουκιά. Όταν μιλάς για μερικά πράγματα δεν κλείνουν, πώς να το πω, το μυαλό του. Όταν τους δίνει, εγώ τους δίνω μερικά, τους δίνω αιτιολογία για αυτά που λέω. Τουλάχιστον να τα βλέπεις. Όχι, δεν είναι ότι όλοι οι Έλληνες είναι έτσι, αλλά πάρα πολλοί είναι έτσι. Φυσικά μερικά κουσούρια, για να χρησιμοποιώ μια τουρκική λέξη, δεν τα βλέπουν οι ίδιοι Έλληνες. Τα βλέπεις όταν είσαι ξένος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ βλέπω και τα λεπτόματα των Ιταλών όταν πρόκειται για
για φαΐ και κουζίνα είναι καλύτερη στον κόσμο. Οποιοσδήποτε προσπαθεί και κάνει κάτι που μοιάζει με ιταλική κουζίνα, δεν είναι σαν τη δικιά μας την πώς να το πω, τυπική κουζίνα, πώς έπρεπε να είναι. Αυτό δεν μ' αρέσει, αλλά στους Ιταλούς αυτόν αφορά περισσότερο αυτά, τα φαγητά. Μην μιλάμε για γλώσσες με τους Έλληνες. Είδα τελικά πράγματα γραμμένα από Έλληνες για την Τουρκία, γιατί μαθαίνεις αυτή τη γλώσσα βαρβάρων. Φυσικά, αν δεν είσαι Έλληνας είσαι βάρβαρος. Ναι, φυσικά. Δεν ισχύει αυτό. Καθόλου. Δεν ισχύει καθόλου. Τώρα, μίλησα για πολλή ώρα στα αγγλικά, καθώς βλέπετε. Εσείς οι Ιταλοί δεν ξέρετε γλώσσες. Πόσες φορές δεν μπορείτε να προφέρετε το θ και το δ. Ναι, μπορούμε να τα προφέρουμε. Τι είναι αυτό? Εσύ δεν μπορείτε. Δεν μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε? Γιατί είμαστε ηλίθιοι που δεν μπορούμε να... Κοιτάξτε. Εγώ ποτέ δεν είπα. Οι Έλληνες δεν μπορούν να πούνε τσ και τζ, τα διπλά σύμφωνα. Πολλοί Έλληνες δεν τα καταφέρνουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν. Φυσικά μπορούν. Αν κάποιος Έλληνας άρχισε από την αρχή να προσέχει την προφορά, γιατί δεν προφέρουν καλά? Γιατί δεν τους καίγεται καρφί, δεν σας καίγεται καρφί. Όταν μιλάτε Ιταλικά, και αυτό είναι και κάτι που συμβαίνει εδώ στην Ιταλία, η γραμματική, το να προσθεθίζει κανείς όλες τις λέξεις είναι πιο σημαντικό από το να μιλάτε φυσικά, από το να έχετε μια καλούτσικη προφορά που δεν έχουν οι περισσότεροι Έλληνες. Αλλά δεν νομίζω ότι για κάποιον λόγο, ξέρω εγώ, DNA, ελληνικό DNA, δεν προφέρουν καπουτσίνο, πρέπει να προφέρουν καπουτσίνο. Αυτό δεν γίνεται, δεν δίνεται, δεν συμβαίνει. Δίνεται, δεν έχει σημασία. Αυτό δεν γίνεται, δεν συμβαίνει. Είναι κάτι, πρώτα απ' όλα, οι Ιταλοί όταν θέλουν, μιλάνε πάρα πολύ καλά τις γλώσσες. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς ζούμε όπως οι Τούρκοι σε μια χώρα που είναι μεγαλύτερη, που έχει μεγαλύτερο πολιτισμό και δεν έχουμε αυτή την πίεση που έχουν οι Έλληνες να μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα. Αλλά believe you me, να με πιστεύετε, οι Έλληνες δεν είναι καλύτεροι ομιλητές ξένων γλωσσών. Δεν είναι. Είναι περισσότεροι αυτοί που μαθαίνουν, γιατί είναι στον πολιτισμό του Έλληνα να πάει στο φροντιστήριο, να ξέρει αγγλικά και πιστεύει ότι είναι καλύτερος από τον μεσαίο Ιταλό. Δεν είναι καλύτερος. Πολλές φορές είναι μόνο πιο ισχυρογνώμων. Okay. Η άλλη λέξη είναι αλαζόνας καμιά φορά. Ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Ο Ιταλός έχει άλλα ελαττώματα, φυσικά που έχει. Ο Ιταλός πιστεύει το αντίθετο. Καμιά φορά ότι οτιδήποτε προέρχεται από ξένη χώρα είναι καλύτερο. Καλύτερα να χρησιμοποιείς αγγλικές λέξεις όταν υπάρχουν οι αντίστοιχες ιταλικές λέξεις. Οτιδήποτε εκτός από το φαΐ, εντάξει, οτιδήποτε προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Γερμανοί δουλεύουν, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Φυσικά οι Ιταλοί δεν κάνουν τίποτα. Οι Ιταλοί κατά μέσον όρο δουλεύουν περισσότερο από τους Γερμανούς. Δεν ξέρω οι Έλληνες, αλλά γενικά
Οι Έλληνες σε αυτήν την κατάσταση, αντί να είναι μαζί με τους Ιταλούς, ναι, εντάξει, είμαστε με τους φίλους μας, τους Γερμανούς, που μας αγαπούν τόσο πολύ. Φυσικά ο Γερμανός αγαπάει τον Έλληνα. Είδαμε πώς αγάπησαν τους Έλληνες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί, όπως φυσικά οι Ιταλοί έκαναν πόλεμο. Φυσικά, υπήρχε πόλεμος. Αλλά γενικά η συμπεριφορά των στρατιωτών μας, εκτός από τη στιγμή που πολεμάς, εντάξει, είναι η ζωή μου ή η ζωή σου. Αλλά εκτός από αυτά, γενικά οι Ιταλοί δεν έχουν αυτή την γνώμη για τους Έλληνες όπου έχουν οι Γερμανοί. Σας το λέω. Τώρα, μιλώ ελληνικά γιατί κάποιος Έλληνες, άλλο πράγμα που δεν μ' αρέσει. Πριν καταλάβουν ότι κάποιος μιλά ελληνικά, γαμώτο. Αυτό μ' άρεσε για τους Τούρκους. Παρόλο που ξέρω ελάχιστα τουρκικά τώρα, παρόλο που κάθε μέρα περνάω ώρες μαθαίνοντας τη γλώσσα, γιατί θέλω να τη μαθαίνω, οι Τούρκοι σου μιλάνε αμέσως τουρκικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, γιατί είμαι πεισματάρης, πάρα πολύ πεισματάρης, όταν μάθαινα τα ελληνικά και ακόμα μαθαίνω, ποτέ δεν μίλησα Ιταλικά στους Έλληνες, παρόλο που έμεινα στη Ρώμη. Γιατί αυτοί έχουν όλο το χρόνο, όλες τις ευκαιρίες, επειδή έμεναν στην Ιταλία, να μιλάνε Ιταλικά μαζί μου που μαθαίνω ελληνικά. Σας παρακαλώ να μου μιλάς ελληνικά. Έτσι έμαθα να μιλώ ελληνικά χωρίς να σκέφτομαι. Ξέρετε, αν μιλώ τουρκικά τώρα, τουρκικά είναι, η μορφολογία είναι πάρα πολύ εύκολη, αλλά το να μιλάς τουρκικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλες οι λέξεις είναι διαφορετικές, αλλά είναι άλλο πράγμα. Χρειάζεται 4 φορές, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πραγματικά. Σε 6 μήνες στα ελληνικά φτάνεις σε ένα σημείο. Για το ίδιο επίπεδο χρειάζεται 2 χρόνια στα τουρκικά. Εντάξει. Αγαπώ τους Τούρκους? Όχι. Αγάπησα τους Έλληνες? Ναι, στο παρελθόν ναι. Τώρα δεν μου καίγεται καρφί. Disillusioned. Απογοητευμένος. Παλιά μιλούσα με πάρα πολύ πιο καλή προφορά. Ήξερα περισσότερες λέξεις κτλ. Τώρα γιατί μίλησα ελληνικά? Γιατί ξέρω ότι έλεγα ότι αυτός μιλά ελληνικά, ναι εντάξει, ξέρει λίγα, καφιέται, λέει ότι μιλά ελληνικά. Όχι. Παρόλο που σίγουρα έχω κάνει λάθη, σίγουρα η προφορά μου δεν είναι η καλύτερη. Είναι αρκετά καλή για κάποιον που δεν μένει στην Ελλάδα. Αυτό το ξέρω. Εγώ δεν μαθαίνω μόνο ελληνικά. Μιλώ 2 γλώσσες. One is English e l'altra italiano. Türkçe öğreniyorum, biraz öğreniyorum. Çok kötü değil ama yavaş yavaş öğreniyorum. I'm not a linguist, δεν είμαι γλωσσολόγος, δηλαδή έχω άλλες ασχολία με αυτό είναι η τρομπόνη, παίζω μουσική και ελληνική μουσική, ξέρω αυτά που λέω, δεν μιλώ έτσι για πλάκα, λέω πράγματα που δεν είναι αλήθεια. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ από τους Έλληνες,
Όταν βλέπω ότι είναι σε ομάδες Facebook μόνο για κακολογούν, να λένε άσχημα πράγματα για την Τουρκία, φυσικά τώρα εντάξει, ισχύει η Τουρκία θέλει το γκάζ της Κύπρου. Εντάξει, όχι Ελλάδα, εντάξει. Γεωτρήσεις δεν είναι οι Τούρκοι που μείωσαν τις ξέχασα τη λέξη συντάξεις σας. Δεν είναι οι Τούρκοι, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά τώρα πια η Ελλάδα είναι απικία της Γερμανίας. I'm sorry to say that, but it's the truth. Η Ιταλία όχι, η Ιταλία στο ίδιο path. Είναι στο ίδιο μονοπάτι, ας πούμε. Εγώ βλέπω τα πράγματα. Γι' αυτό θέλω να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα πάω στην Τουρκία ή σε άλλη χώρα που μιλάει κάπως μια τουρκική γλώσσα. Όταν έμαθες τα τουρκικά, εντάξει, αν πας στο Αζερμπαϊτζάν δεν είναι το ίδιο φυσικά, αλλά μπορείς εύκολα να μαθαίνεις. Εγώ βρέθηκα πάρα πολύ καλά γενικά με τους Τούρκους. Κανείς δεν με προσέβαλε. Πολλοί Έλληνες με προσέβαλαν. Φυσικά δεν έχω τόση εμπειρία με τους Τούρκους όσοι έχω με τους Έλληνες. Ίσως με τον καιρό θα του μισώ περισσότερο. Εγώ δεν μισώ τους Έλληνες, μισώ, πώς να το πω, δεν αντέχω μια κοινή συμπεριφορά, μια συμπεριφορά που πολλοί Έλληνες δυστυχώς έχουν. Δεν μ' αρέσει. Φυσικά, όταν μαθαίνω τουρκικά και ξέρω καλά, βρίσκομαι πιο κοντά στον τουρκικό λαό. Όταν ξέρεις μια γλώσσα. Γι' αυτό λέω μερικές φορές λέω ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο λάθος που οι Έλληνες έκαναν, αντί να καφιούνται μεταξύ τους για την ένδοξο παρελθόν που έχουν, γιατί δεν χρησιμεύουν, εκμεταλλεύονται αυτή τη γλώσσα που έχει στενή σχέση με τα αρχαία που είναι τα νεοελληνικά, που δεν είναι τα ίδια, αλλά όχι εντελώς διαφορετική. Γιατί διαδίνουν και διδάσκουν την ελληνική γλώσσα, τα νεοελληνικά, τη δημοτική στο εξωτερικό. Όπως οι Τούρκοι διδάσκουν. Υπάρχει ένα πολιτιστικό κέντρο στη Ρώμη που είναι μεγάλο. Δεν έχω δει ένα κρατικό πολιτιστικό κέντρο ελληνικό στην Ρώμη. Αν εσείς οι ίδιοι δεν πιστεύετε, πρώτα απ' όλα, τα νεοελληνικά δεν είναι δύσκολη γλώσσα. Εάν τώρα μιλώ ελληνικά, είναι αυτό δείγμα, παρόλο που δεν ζω στην Ελλάδα, ούτε ζω στην Ελλάδα, ότι ο ξένος μπορεί και μαθαίνει τα νεοελληνικά. Okay? Φυσικά, για τους Ιταλούς είναι εύκολα. Για τους Ισπανούς ακόμα πιο εύκολα, γιατί μοιάζουν κάπως στην προφορά, παρόλο είναι δύο διαφορετικές γλώσσες, αλλά όσον αφορά τους ήχους μοιάζουν πάρα πολύ. Τόσο πολύ και μια φορά που μιλώ ελληνικά πιστεύουν ότι μιλώ ισπανικά. Μοιάζουν. Δεν είναι δύσκολη γλώσσα. Σας λέω, τα ρωσικά είναι δύσκολη. Τα νεοελληνικά, εκτός από τις γλώσσες που μοιάζουν με τα ιταλικά, είναι η γλώσσα που είναι πιο εύκολη. Γιατί
Γιατί τα γερμανικά έχουν μια γραμματική που είναι δύσκολη, τα ρωσικά ακόμα πιο δύσκολη. Τα ελληνικά έχουν μια προφορά που κάπως είναι ομαλή, πώς να το πω. Δεν υπάρχουν, η προφορά δεν είναι τόσο βαριά όπως είναι τα ρωσικά ή τα γερμανικά. Και εγώ λέω, τα αγγλικά που φαίνονται εύκολα, στην αρχή είναι εύκολα. Σίγουρα. Γιατί οι μισές λέξεις είναι κοινές από τα λατινικές. Με τον καιρό, μετά από 5 χρόνια, αν ένας Ιταλός πάει στην Ελλάδα και δεν συνεχίζει να βλέπει πράγματα στο ίντερνετ, δεν περνάει όλη την ώρα με ιταλικά πράγματα. Αν είναι βουτυγμένος, ας το πούμε έτσι, δεν ξέρω να λέγεται, μέσα στον πολιτισμό, στην κοινωνία, την ελληνική, με τους ανθρώπους και μιλάει ελληνικά, μετά από 5 χρόνια θα μιλήσει πάρα πολύ καλά και ρευτά την ελληνική γλώσσα. Και το αντίθετο, παρόλο που οι Έλληνες έχουν περισσότερα προβλήματα με την προφορά παρά οι Ιταλούς με την ελληνική προφορά. Οι Ιταλούς έχουν μάλλον προβλήματα με τις κλίσεις των ουσιαστικών των επιθέτων που εμείς δεν έχουμε. Η Ιταλική γλώσσα έχει μεγάλο, το ρηματικό σύστημα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, περισσότερο από το ελληνικό. Κάθε γλώσσα έχει τις δυσκολίες της, αλλά γενικά οι Έλληνες μου φαίνεται ότι δεν τους αρέσει ότι ο ξένος μιλάει τη γλώσσα τους. Ενώ ο Τούρκος είναι πιο ανοιχτό, έχει πιο ανοιχτό μυαλό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι μεγάλη χώρα, όχι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά είναι αρκετά μεγάλη. Με μεγάλο πληθυσμό και τα τουρκικά, όποιος έρχεται στην Τουρκία έχει μία πίεση για να μάθει τη γλώσσα. Και αυτό είναι καλό, γιατί αν ζεις σε μια χώρα πρέπει οπωσδήποτε να μαθαίνεις τη γλώσσα. Επειδή εγώ θα ήθελα να πάω, δεν ξέρω αν θα πάω, δεν θα πάω. Τι είπα, maybe, ίσως, maybe, το είπα αγγλικά και στο μυαλό μου, αλλά τα μαθαίνω. Καμιά φορά έχω και βάση, και αυτό ήθελα, μα δεν το βρίσκω εγώ, ένα λεξικό τουρκικό, ελληνικό, ελληνοτουρκικό, έτσι, δύο σπουργοί, ένα σπάρο, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Two birds with a stone. Αυτό ήθελα να πω, γιατί κάποιος μιλάει, αυτός λέει όλα αυτά τα κακά πράγματα για την Ελλάδα, γιατί ούτε ξέρει τίποτα. Ξέρω. Αν μιλώ έτσι, δεν μιλώ άπτεστα, κάνω λάθη, το ξέρω, επειδή μαθαίνω άλλες γλώσσες, ξέρω ότι τις γλώσσες που ξέρω είναι τα αγγλικά και τα ιταλικά. Εντάξει. Όταν μιλώ δεν πρέπει να διορθώνομαι, ξέρω, μιλάω έτσι, φυσικά. Και είναι δύο, όχι μία. Έχω μία τρίτη και τώρα μία τέταρτη. Εντάξει, είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ για να τα ξέρεις όλα άπτεστα. Και οι προτεραιότητες μου είναι τα ιταλικά και τα αγγλικά. Γιατί είναι οι γλώσσες μου, οι γλώσσες που χρησιμοποιώ για πάντα. Και τα ελληνικά είναι εντάξει, ήμουνα 21 χρονών όταν πρώτα τα έμαθα. Τα έμαθα αρκετά γρήγορα. Τότε είχα την ευκαιρία δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν μπορούσα να δω βίντεο κτλ. Αλλά μπορούσα να τα μιλώ καθημερινά με Έλληνες.
Αυτό ήθελα να πω. Ξέρω ότι μακρυλόγησα, μίλησα για πολλή ώρα. Όταν αρχίζω και μιλώ μια γλώσσα, κανείς δεν με σταματάει, γι' αυτό μαθαίνω γλώσσες. Γιατί είμαι πολυλογλάς, είμαι φλίαρος, chatterbox, as we say in English. Γι' αυτό έχω ανοιχτό μυαλό, δεν βλέπω, δεν είμαι ένας από τους ηλίθιους αγγλοφόνους που δεν ξέρουν καμία γλώσσα και όταν μιλούν ελληνικά μιλάνε έτσι, γιατί δεν έχουν καμία ιδέα πώς μπορεί κανείς να μιλάει μια γλώσσα. Πήγαινε στο διάολο και οι Ιταλοί το κάνουν αυτό. Μιλώ ελληνικά γιατί μου αρέσουν τα ελληνικά και είμαι Ιταλός. Πήγαινε στο διάολο κι εσύ. Φυσικά έχω μια προφορά. Φυσικά έχω. Αλλά όχι τέτοια. Λοιπόν, για τους Τούρκους, εντάξει. Δεν είμαι Έλληνας, δεν έχω προκαταλήψεις. Φυσικά, οποιοσδήποτε έχει τις προκαταλήψεις του, εμείς θα έχουμε πώς να το πω, δεν υπάρχει, με τους Γερμανούς και με τους Αυστριακούς. Λοιπόν, ξέχασα αυτό. Γεια σας. Σας χαιρετάω όλους. Goodbye to everyone. I'm sorry I couldn't speak Turkish because I still have to learn Turkish. Okay. Όπως λένε στην Ελλάδα και στην Τουρκία, I want to be resilient. Γεια σας.